Let's look at Lucifer, the pride of Lucifer. What led to the downfall of Lucifer is pride. Pride. He used to be an archangel who was given a unique and exalted position in the throne of heaven until iniquity was found in his heart. Lucifer became vain about his intelligence, beauty, and position. And his ultimate desire was to surpass and overthrow the Almighty Father. His self-exaltation led him to initiate a campaign of deceit and rebellion which aims to replace God's authority over His creation. Archangel siya sa una. Nasa unique and exalted position sa throne of heaven. Niya nakita ang kadautan sa iyang kasing-kasing. Lucifer, nahimong vain sa iyang unahuna. Kay intelligent mo siya. Ang intelligence niya gikan sa Diyos. Kaya ang Diyos may naghimo niya. Beauty. Beautiful kayo siya. Guwapo kayo si Lucifer. Party good. Matrak yun kasi naong. Parikot sa kuwa, makita ka, maana ka. Niya, position niya. He was assigned to the Garden of Eden. That's the mountain of God, where all the precious stones are found. Tanan to dito, gold, silver, precious stones, sardonyx, emerald, diamonds, siya gipabantay. Pagkahuman, nisulod ng pride sa iyong ulo. Itugyan na namang gyud kustanan. Murag ako namang gyud ang assistant nga pinakalabaw gyud. Pwede na akong ilisda ng Diyos. Pwede na kong mahimong Diyos sama kaniya. Mautong nisulod na sa iyong heart na. Sulod na. Wadun tanaka ang ako na may matuman. Niya ako na'y magbuot sa akong balaod. Wala na'y Diyos diha. Ako na'y mahimong Diyos. Si Lucifer na. Pag kayo mong ipadaplin ang kabubuton sa Diyos sa imong kinabuhi, you are Lucifer in the making.